You are aware of VPC peering, right? Yesterday we have discussed about VPC peering. Mm, So, link, link. VPC peering is nothing but communication between the two VPCs. If anyone asks you what is VPC peering, you have to tell VPC peering is where two VPCs will be communicating each other. If one VPC want to communicate with the other VPC, then you can use VPC peering. So today we are going to discuss about transit gateway. Okay, VPC transit gateway. So this is also one of the important use case in day-to-day cloud engineer activities. Let me tell you the scenario once. For example, there is one VPC. There is another VPC. If this VPC wants to communicate this VPC, we will be using VPC peering. Fine. Next, if there is another VPC, how you will establish the connection? For example, this is VPC A, this is VPC B. This is VPC C. Fine. If you want this VPC to communicate to this VPC, you will establish a VPC peering between A and B. If you want the A VPC to communicate with C VPC, then you will establish a VPC peering. If there is another VPC, for example, DVPC, then what you will do? Simply you will establish a communication between C to D. Again, from B to D, if you want to establish, you have to give like this. From, if A VPC wants to communicate this, oops, if A VPC wants to communicate this D VPC, you have to establishment another VPC. Okay, you assume if there are multiple VPCs in your AWS account, for example,
You have to establish how many? This is one VPC pairing, this is one VPC pairing, this is one VPC pairing. You have to establish multiple VPC pairings, right? Do you think this is some messy? This is kind of mess, right? Yes, sir. ఇది ఏంది ఇదంతా ఇన్ని VPC పేరింగ్స్ క్రియేట్ చేయాలా, మళ్ళీ ఒక్కొక్క VPC పేరింగ్ కి మళ్ళీ రౌట్ టేబుల్స్ కరెక్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఈసీఐడిఆ రేంజ్ దీనికి పెట్టాలి, ఈసీఐడిఆ దీనికి పెట్టాలి. మళ్ళీ ఏ VPC పోయి FVPC కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒకటి VPC పేరింగ్, మళ్ళీ ఈ రౌట్ టేబుల్. సో ఇదంతా మెస్ అనిపిస్తుందా మీకు? ఇప్పుడు ఓన్లీ వన్ VPC ఇంకో VPC ఉంది అనుకోండి సార్, దట్ ఈస్ so then so then so then so then you can configure easily. But what if case if you are having many VPCs and there is a situation you have to connect to multiple VPCs, then for this kind of, to reduce this mess, okay, to reduce this unnecessarily creating many VPC pairings, there is a new solution called AWS has provided created a new service called VPC Transit Gateway. Okay, there is a new service called Transit Gateway. For example, let's say there are 3 VPCs. Fine. VPC 1, VPC 2, VPC 3. Here, if you want to make connection between these 3, instead of what you will do, you have to create from here to here one VPC pairing, from here to here another VPC pairing, from here to VPC 3 to VPC 2 another VPC pairing, right? So how many VPC pairings you are creating here? 3, right? So instead of creating 3 VPC 3 pairings, you can create only one transit gateway. Okay, instead of creating 3 VPC pairings, you can create only one transit gateway. Let's say this is a transit gateway. I will implement transit gateway in the center. Okay, I will implement transit gateway center, and I will make connection to this transit gateway like this. For example, if VPC 1 wants to connect VPC 2, then what I will do, I'll not establish VPC pairing here. I'll establish a simple transit gateway attachment. Transit gateway attachment.
Okay, instead of creating VPC peering, we can just create a attachment, transit gateway attachment, so that simply this particular uh, server, let's say here we have one subnet, here we have another subnet, here we have another subnet. So in this first VPC we have one server, we have this server, here also one server. For example, this server wants to communicate this server. Instead of creating a VPC peering, what we can do with transit gateway, you can just connect this centralized transit gateway. Okay, you can just create a transit gateway attachment to the transit gateway. Okay, so if there are multiple, here there is one VPC, here there is one VPC. If there are 20 VPCs, 20 VPCs you can attach to the centralized transit gateway, so that you can just create a attachment to the transit gateway, so that all the communication will be centralized. So this particular transit gateway acts as a router where it sends the traffic to the multiple VPCs. Did you get my point? Yes, sir. For example, let me yeah let me treat, yesterday we have created VPC1 and VPC2, right? In the same way, we create another VPC 172.31.0.0. Okay, there is another new VPC called VPC3, where it has the range of 172.31.0.0/16. So simple, will create a internet gateway here. We'll treat this as public subnet. We'll treat this as public. We'll treat this as private. Sorry, already we have private subnet. Treat this as public. If these three VPCs want to communicate each other, we will create transit gateway attachment accordingly.
Fine. So this is the architecture. This the route table. Architecture is ready, right? We will implement this. If you see, already we are having this, right? This is already implemented. We need to just create a server here. So this is VPC 1, which is having this with public subnet. What is a public subnet? This is the public subnet which we are going to use here, right? And for the VPC2, this is the series where the subnet for the VPC2, which is having a private subnet, right? This is the private subnet VPC2. And what else? We need to create VPC3, right? We don't have VPC3 in our console. And let me create the VPC3 here. Create VPC3. What is the value? 172.31.0.0/16. Create VPC. Now what I did, I have created this VPC and I will create a subnet. I'll create a subnet. I'll select here VPC3 subnet public subnet VPC3 will be better. Level the zone 1A. I will view the range as 172.31.0. Let me view this 1.0/24, or else you can give the same to this 1.0.0/24. Fine. I am giving the VPC 0.0 range only, and I will create public subnet. Fine, right? We have created our infrastructure. I will create a route table for the VPC3 private RT VPC3. While creating the names, be careful, okay? You have to identify the particular you know uh, route tables or subnets or whatever it is. You have to give the naming convention clearly so that you should understand when you are attaching the routes to the subnets or the VPC. Okay, sir. So see, for my convenience I am creating VPC3. I have kept here RT VPC3. Right, I am attaching to the VPC3 obviously. Yeah. So create a route table. Immediately after creating route table, what you have to do?
రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, VPC క్రియేట్ చేశాను, సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ రౌట్ టేబుల్ని ఈ సబ్నెట్కి అటాచ్ చేయాలి. సో రౌట్ టేబుల్లో సబ్నెట్ అసోసియేషన్, ఎడిట్ సబ్నెట్ అసోసియేషన్, అటాచ్ ఇట్, సేవ్. ఇప్పుడు మన రౌట్ టేబుల్కి VPC3 సబ్నెట్ ఏదైతే VPC3 రౌట్ టేబుల్ VPC3 సబ్నెట్కి అటాచ్ చేశాను. సరే, ఈ రౌట్ టేబుల్ పబ్లిక్ అయిందా? ఇప్పుడు ఈజ్ దిస్ సబ్నెట్ basically VPC3 subnet is now public or private? Private, exactly. Why? Because did you attach it? Internet gateway is not attached. Yes, exactly. Absolutely fine. This particular route table has not attached to any internet gateway. First of all, did we created any internet gateway in VPC3? మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేయలేదు. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఏది మర్చిపోయినా మీకు రౌటింగ్ అనేది కరెక్ట్ రాదండి. మీరు లాస్ట్ పింగ్ చేసేటప్పుడు పింగ్ అవ్వకపోయినా, ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా కానీ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు రౌట్ టేబుల్ సబ్నెట్ అసోసియేట్ చేయలేదు కావచ్చు, లేదంటే రౌట్ టేబుల్లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేయలేదు కావచ్చు. సో there might be many reasons. Okay, whenever you are creating the architecture, be careful. You create one by one. First VPC, తర్వాత సబ్నెట్, తర్వాత రౌట్ టేబుల్, తర్వాత రౌట్ టేబుల్ సబ్నెట్ అటాచ్మెంట్, మళ్ళీ రౌట్ టేబుల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్. సో అట్లా ఒక్కొక్క ఆర్డర్ వైజ్ పోతే మనకు ఉంటుంది. సో సరే, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఓపెన్ చేశాను నేను. ఓకే, ఇది ఏంటి, ఇది ఏ ఇంటర్నెట్ గేట్వే? ఇది వచ్చేసి VPC1 ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో నా అనుకూలంగా నేను VPC1 అని పెట్టుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే 3 క్రియేట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే సెకండ్ VPC ప్రైవేట్గా అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్ గేట్వే దీన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ IGW3. ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద IGW3. సేమ్ ఒక్కటి క్రియేట్ చేయడం తెలిస్తే 100 క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఒక్క కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే మీరు 100 క్రియేట్ చేయలేరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కటి అర్థం అయితేనే మీరు ఎన్ని VPCలు అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటివి. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అట్లీస్ట్ యూ క్రియేట్ 1 VPC with public subnet, private subnet, and you play with that. Fine. You don't think this as technical, or else this don't think as you are studying something. Okay, this is not our school or college. We are not studying theoretically, we are doing practically, right? So you play with this. Okay, it is very simple if you understand, if you keep some interest on this stuff. Fine. Now మనం ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుందాం. ఇంటర్నెట్ గేట్వే 3 క్రియేట్ చేసాం. మనం ఏం చేసాం, IGW3 క్రియేట్ చేసాం. IGW3 ఫైన్. సో IGW3 క్రియేట్ చేసాం, బట్ ఈ రౌట్ టేబుల్కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేసామా? లేదు. ఫైన్. ఫర్ దట్ రీజన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసాం. మళ్ళీ ఇది ఇంకోటి, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు, ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే VPCకి మీద పెట్టాలి కదా. ఇంటర్నెట్ గేట్వే VPCకి అటాచ్ చేయాలి కదా. If you see here the internet gateway IGW3, it is in detached state. It is not attached to any VPC here. Here it is dash. Whenever if you want to attach, then go to actions, attach to VPC, then select the VPC thing. Okay, now attach it. Quickly I will go to the route table. I will go to route table. Where is my route table? Here, right? Private RT VPC3. Go to the route table.
edit the route table, add route all zeros internet gateway. This is the process, right? We attach the internet gateway. Set up the internet gateway. We are done with now we are done with all the configuration. We will go ahead in the servers, right? మన సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయలేదు, తర్వాత ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేట్ చేద్దాం. మనమైతే ప్రజెంట్ విపిసిలు అన్నీ అయిపోయినాయి, సబ్నెట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి, రౌట్ టేబుల్ అన్నీ అయిపోయినాయి, ఇంటర్నెట్ అయిపోయినాయి. సర్వర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఒక్కొక్క విపిసిలో. ఐఎమ్ క్విక్లీ మూవింగ్ టు ఇన్స్టాన్సెస్ పేజ్ ఇన్ ది EC2 సర్వీస్. So, Tahsin, whenever I have small suggestion, whenever you are creating Yes. the private instance, right? You are creating the Hmm. NAT gateway. So NAT gateway Yes. will be having elastic IP backend. Elastic IPS. So you can use at the end of the day మనం పైసలు ఏమి కట్టాం మన అకౌంట్ కి, బట్ మన అకౌంట్ మాత్రం ఎప్పుడు యాక్టివిటీ అయిపోతే అప్పుడు డిలీట్ చేయండి NAT gateway. ఎలాస్టిక్ IP ఒక్కదాని చార్జ్ పడుతుంది. Just half an hour before I created. I noticed that you created at 9:41. Yes. No problem, no problem. Fine. Where we are? Instance creation. Fine. I am launching the instance. First, I will consider VPC 1. I'll create a instance in VPC 1. Okay. NAT gateway, elastic IP. NAT gateway create చేయనప్పుడు అది ఎలాస్టిక్ IP తీసుకుంటుందండి. Okay. Both I have to delete now, sir. Yes. NAT gateway delete చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఎలాస్టిక్ IP ఈ పేజ్కి వెళ్తే మీకు ఏమైనా ఎలాస్టిక్ IP ఉంటే కనబడతాయి కదా, అవి డిలీట్ చేయండి ఉంటే. మన ల్యాబ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి, ఎందుకంటే మర్చిపోతాం మనం ఒక్కొక్కసారి. Yes. Now after one day billing will happen or per hour basis? అంటే ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఒక్కొక్కటి పర్ అవరే. Per hour. Okay. పర్ అవర్ ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత. AWS వాడు ఏంటంటే పే యాజ్ యూ గో మోడల్ ఫాలో అవుతాడు. అంటే నువ్వు ఎంతసేపు వాడుకుంటే అంత చార్జ్. మరీ మనకు ఒక ఈ అకౌంట్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది అంటే మరీ ఒక $1000 ఎక్కువ ఎత్తున పోయినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు ఎంత బిల్ అయింది చూసుకున్నాం ఈ అకౌంట్ బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళి. ఎక్కువ ఎత్తున అప్పుడు నోటీస్ పంపిస్తాడు, అప్పుడు మనం సింపుల్ గా కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. I'll create a new account because I don't have the debit card with me. Today I will create my own account and teach you. I'll not use your account from today. చూడండి ఎంత పడింది మనకి ఇప్పుడు. $5 ఉంది పడింది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం ఎంత పడింది ఎంత. ఓకే ఫైన్. బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ what keys I have. Private keys I use for VPC to find. I have what test. Fine. I am giving for this first VPC
I'm giving AWS key pair. Okay, key pair different VPCs కూడా వాడుకోవచ్చు. కీ పేర్ అనేది దేనికైనా వాడుకోవచ్చు, కాకపోతే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని చెప్పి నేను సపరేట్ కీ VPC1 కి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. And here we have to select the VPC. and selecting the VPC ఏది మనది 1, VPC1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ VPC1లో మనకి ఇన్ని ఉన్నాయి, కాకపోతే మన కన్సిడరేషన్ ఏంటి, మనం ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఒకటే సపరేట్ మనం ఐపీ డిజేబుల్ నుంచి అనేబుల్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడైనా. ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పాతది క్రియేట్ చేసాం కదా మనం పబ్లిక్ ఎస్జీ, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను డిఫాల్ట్గా స్టోరేజ్ ఇచ్చేసి నేను లాంచ్ కొడుతున్నాను. Next I launch the public subnet. No, I launch the VPC2 instance. Okay, I launch the VPC2 instance, which is private, the private subnet. You follow the process, okay, what I am doing exactly. Okay, private server VPC2. I am selecting my key pair which I created yesterday for VPC pairing lab. Private key pair VPC2. Next, edit networking settings. VPC2 selector. Private select करने के बाद ये enable disable for private disable for private disable. Why, sir? Auto assign IP. See, when we launch for private అది పబ్లిక్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంది, VPC2 మనం ఇది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ గా భావిస్తున్నాం లాంచ్ చేసేటప్పుడే. సో ఈ సర్వర్ ఐపీ మనం పబ్లిక్ గా అనేబుల్, ప్రైవేట్ సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ ఉండదు. ఓకే ఓకే, అందుకోసం మనం డిజేబుల్ లో పెట్టుకొని లాంచ్ చేస్తున్నాం. yes sir. Can we connect private instance directly from the mobile system? No. Why? It's a private instance. We can't connect. How if you want to connect to if you want to log in into the private instance, you have to create a public subnet and you have to launch a server in the public subnet. Then from the you have to log into the public server. Then only you can log into the private server. So that is the main concept. So that's why here we are assuming our subnet to be private. I am assuming my subnet to my server to be private. So that's why I am what I am doing, disabling. అంటే ఐపీ అసైన్ అవ్వదు ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఇప్పుడు ఏంది దీని మీనింగ్, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది. అది అనేబుల్ చేస్తున్నావా డిజేబుల్ చేస్తున్నావా అని. డిజేబుల్, మనం డిజేబుల్ చేస్తున్నాం. అదే పబ్లిక్ సర్వర్ అయితేనేమో అనేబుల్ చేస్తాం, ఇట్లా అనేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది ప్రైవేట్ సర్వర్ కదా, దానికి డిజేబుల్ చేస్తున్నాం. కానీ ఐపీ అడ్రస్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2 ఐపీస్ వస్తాయి మనం ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తే. వన్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ, వన్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్
చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తే చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా మనం ఇన్స్టెన్స్ లాగిన్ చేస్తాం. విత్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? విత్ పబ్లిక్ ఐపీ వీ కెన్ లాగిన్ ఇంటూ ఇన్స్టెన్స్. అదే ప్రైవేట్ ఐపీ ఎందుకోసం అంటే, ప్రైవేట్ ఐపీ ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ చేసేదాకా ఐపీ ఇన్స్టెన్స్ తోనే ఉంటుంది. ఓకే, మనం టర్మినేట్ చేసేదాకా ప్రైవేట్ ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు, దాంతోనే ఉంటుంది. ఓకే, టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ తో పాటే ప్రైవేట్ ఐపీ వెళ్తుంది, కానీ ఆ ప్రైవేట్ ఐపీ మామూలుగా స్టాప్ చేయండి, మీ ప్రైవేట్ ఐపీ చేంజ్ కాదు అది. ఓకే, మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ లాగిన్ చేసినప్పుడు మన ప్రైవేట్ ఐపీ చూపిస్తుంది మన ఈ మొబైల్ స్టామ్ లో. మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. యా, బేసికల్ గా ప్రైవేట్ ఐపీ తోని ఇన్స్టెన్స్ లాగిన్ అవ్వలేము. వి కాంట్ లాగిన్ విత్ private IP. Okay, this is the difference between public and private. Fine. Now I am launching the instance. Security group. Do I have any? Yes, I have security group. Launch. Now what we are done with creating server VPC 1, VPC 2. Now we will create a server in VPC 3. I am creating a server in VPC 3. VPC 3 కి నేను కీపేర్ కొత్తది క్రియేట్ చేస్తాను. VPC 3. I created new VPC keypair for VPC 3 and I am selecting my VPC 3. Okay, this is my VPC 3. In my VPC 3 I am having only one public subnet. It defaultly selected. I am enabling the auto assign public IP. Okay, I am enabling it. Why? Because this is my public subnet instance. Security group public SG 3. Okay, for my identification purpose I am giving. Okay, public SG 3. Yes. What else? ఎట్లాగో ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ ఇది ఉందని ఎస్హెచ్. ఇంకేం యాడ్ చేద్దాం దీనికి? ఇంకొక రూల్ యాడ్ చేద్దాం, ఐసిఎంపీ యాడ్ చేద్దాం. పింగ్ అవుతుందా లేదా తెలియాలంటే మనం పింగ్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు సపోర్టివ్ పోర్ట్ ఏంటి? ఆల్ ఐసిఎంపీ. సో నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడే అది ఆల్ ఐసిఎంపీ ఇస్తున్నాను. ఫైన్. చలో, we are completed with 3 servers. Yes, done. Fine. మనం
ఈ పార్ట్ అయిపోయింది, ఈ పార్ట్ అయిపోయింది, ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. వాట్ ఆర్ వి left with? We are left with creating the main actual concept called transit gateway. ఇదంతా నార్మల్ సెటప్, ఇది మనకు తెలిసిన సెటపే మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి, ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. మనకి ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్, ట్రాన్సిట్ గేట్వే కాన్సెప్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తారనేది ఇప్పుడు చెప్తాను క్లియర్గా. చార్జర్ ఇస్తాం. రైట్, థర్డ్ సర్వర్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే we will go create transit gateway. So here in the VPC dashboard you can see here this is the transit gateway. Okay, this is transit gateway. Here you can create it, transit gateway. Transit, I am giving this as TGW, okay, which is transit gateway. Description ఇచ్చుకోవచ్చు. This optional ఇది, this transit gateway distributes the traffic between VPC 1, VPC 2 and VPC 3. ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నానంటే ఎవరైనా సరే వేరే ఇంజనీర్ మీరు షిఫ్ట్లో లేనప్పుడు కానీ ఏదైనా కొత్త ఇంజనీర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఎందుకు యూజ్ చేయబడినది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తారు. మీరు ఎందుకు క్రియేట్ వాళ్ళు వచ్చి VPC 1, VPC 2, 3 మధ్యలో ఈ ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేట్ చేశారని అర్థం దీన్ని బట్టి. సో అందుకనే డిస్క్రిప్షన్ రాసుకుంటారు జనరల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు కిందికి వచ్చేసేయండి, ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా సింపుల్గా మీరు క్రియేట్ ట్రాన్సిట్ గేట్ కొట్టేస్తారు. ఓకే, ట్రాన్సిట్ గేట్వే సింపుల్గా నేమ్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేయండి. ప్రజెంట్ అయితే పెండింగ్లో ఉంది. Okay, our concept is now here. I will write here. First step ఇది. Next ఫస్ట్ ఏం చేసాం, మనం ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్, మనం ఇది క్రియేట్ చేసాము, మనం అటాచ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్స్. If you come down here you can see the transit gateway attachments. I am creating a transit gateway attachment. Okay, I am giving first transit gateway attachment 1. అంతే కదా, మనం ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను.
Okay, TGWA1 అని పెడుతున్నాను. Choose your transit gateway. అటాచ్మెంట్ టైప్ ఏంటి? VPC పీరింగ్ కనెక్షన్ కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, VPN కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. VPC సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా. ఇక్కడ కిందికి వస్తే మీరు ఏ VPC నుంచి ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ ఇనిషియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? యూ టెల్ మీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ 1. సో which VPC I have to select here? Any guess? VPC1. VPC1, correct. So we are creating a connection from here to here. That means we have to select VPC1 for now. Now fine, I have selected the VPC1. It has defaultly selected the subnets and all. Create. Okay. ట్రాన్సిట్ గేట్వే అవైలబుల్ ఉంది. ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ 1 క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, కావాలనుకుంటే మీరు నేమ్ ఇంత క్లియర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కావాలంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ట్రాన్సిట్ గేట్వే VPC1 అని ఇవ్వండి, ఇంకా క్లియర్ ఉంటుంది మీకు. నెక్స్ట్ ఏంటి? TGW VPC2. VPC2. ఇక్కడ సేమ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్. ఓకే, కిందికి వచ్చి మన VPC ఏంటి? 2. Great. Now I created this one from VPC2 to VPC2 to transit gateway. I created this tunnel. Next, transit gateway VPC3, TGWA VPC3. Select the transit gateway. Select the VPC3. Create. ఓకేనా? క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? హోల్ సెటప్ అయిపోయింది. నేను VPC పీరింగ్ కూడా హోల్ సెటప్ ఇట్లనే చేసినాం మనం. అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఏం చేసాం? ఈ రౌట్ మన VPC పీరింగ్ ఏం చేసాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ VPC1 VPC2 కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? VPC1 రౌట్ టేబుల్లో VPC2 పెట్టాలి అంతే కదా? VPC1 రౌట్ టేబుల్లో, అంటే ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఏదైతే అటాచ్ చేసిన రౌట్ టేబుల్లో ఈ VPC2 CID రేంజ్ దీంట్లో పెడితే అప్పుడు ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ VPC2 VPC1 కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ రౌట్ టేబుల్లో ఇది పెట్టాలి VPC1. నేను అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాసుకుందాం, ఫస్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. గో టు VPC1 route table and add అంతే కదా? ఇప్పుడు ఈ VPC1 ఈ 2 VPC కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దీని CIDR రేంజ్ మనం VPC1 లో పెట్టాలి, దీని CIDR రేంజ్ VPC1 లో పెట్టాలి. That's what I have written here. Yes. Shravya, fine, right? You too? Yes, sir. In the same way, if VPC In the same way, if VPC2 wants to connect VPC1 and 3,
1 and అంతే కదా. 2 1 3 1 3 కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యాడ్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్ సేమ్ వైస్ వర్సా సేమ్ ఇయర్. Yes, sir. 1 and 2 and 1 కరెక్ట్. 1 and 2 కరెక్ట్. ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా అండి. yes. 1 and 2. Typo error, sorry. Yes, this concept is understood, right? You are understood this. Same implement చేద్దాం ఇది కన్సోల్లో. సేమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఈ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎటు పోవాలి? ఫస్ట్ VPC 1 పోవాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు VPC 1. VPC 1లో సబ్నెట్, ఏ సబ్నెట్ మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్. Yes, sir. ఈ సబ్నెట్లో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తాను. మీరు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ పోయినా. మీరు కావాలంటే మీరు ఇన్స్టెన్స్ పేజ్కి వెళ్ళి ఇట్లా పబ్లిక్ సబ్ ఏదది పబ్లిక్ సబ్నెట్ VPC 1. సో ఇలా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా సబ్నెట్ తెలవాలనుకుంటే మీరు ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. సర్వర్ వెళ్ళండి ఫస్ట్. ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ ఉంది కదా, నెట్వర్కింగ్లో మీరు ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు సబ్నెట్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే ఈ సర్వర్ ఈ సబ్నెట్లో లాంచ్ చేసామని ఇక్కడనే చూపిస్తారు వాళ్ళు. నేను ఇక్కడనే ఓపెన్ చేసుకుందాం. సరే, ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను ఇక్కడనే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఆ సబ్నెట్. So this is our subnet, public subnet, VPC 1. రౌట్ టేబుల్స్కి వెళ్ళాలి మనం. రౌట్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ రౌట్ టేబుల్. ఇది మన రౌట్ టేబుల్. ఎడిట్ రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్. ఓ మై, నాట్ హియర్. ఇది రౌట్ టేబుల్. ఈ రౌట్ టేబుల్ ఓపెన్ చేయాలండి. రౌట్ టేబుల్ ఓపెన్ చేశాక ఈ రౌట్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రౌట్స్లో వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఎడిట్ రౌట్ టేబుల్స్. ఓకే, యాడ్. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే నీట్గా కన్ఫ్యూజింగ్ లేకుండా ఇది యాడ్ చేద్దాం. 198.168 ఉంది కదా, 168. అయితే నిన్న నేను 168 బదులు 162 కొట్టినా. అందుకే మనకి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇలా కొట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఓకే, 2 పాయింట్ ఏం చేయాలండి ఇక్కడ? ట్రాన్సిట్ గేట్వే. కరెక్టే కదా. డ్రాప్ డౌన్ లో మనకి చూపిస్తుంది ట్రాన్సిట్ గేట్వే 1. VPC 1 అంటే ఇది చూపిస్తుంది మనకి. ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ చూపిస్తుంది మనకి. ఇది ఇట్లా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 172.31. ఇది ట్రాన్సిట్ గేట్వే సెలెక్ట్.
రౌటింగ్ అయిపోయిందా మీకు? ఇది అయిపోయిందండి. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ Private. server VPC to. ఓకే నెట్వర్కింగ్ ఇట్లానే పోండి, మీరు కన్ఫ్యూజింగ్ అవ్వరు, దేని దాన్ని క్లియర్ తెలుస్తుంది. ఈ సబ్నెట్ ఓపెన్, మిగతా క్లోజ్. सेलेक्ट करके ये राउट टेबल ओपन करो. చూసుకోండి, ఇక్కడ నేను ఇంటర్నెట్ గేట్వే నాట్ గేట్వే అటాచ్ చేయలేదు, నార్మల్ ఉంచేసా. 10.0.0.0/16 ట్రాన్సిట్ గేట్వే 2 వస్తుంది అంతే కదా? Yes, sir. VPC 2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే మీరు ఏమనుకోవాలి, ట్రాఫిక్ అనేది ఇట్లకి వెళ్ళి ఇట్లా నుంచి ఇట్లా వెళ్ళాలి ట్రాఫిక్. Sir. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ ట్రాన్స్ గేట్వే నుంచి ఇట్లా పోతుంది. ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ సర్వర్ నుంచి రౌట్ టేబుల్ నుంచి ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి లేకపోతే డైరెక్ట్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే నుంచి ఇట్లా పోతుంది. సో దట్స్ వేర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఇస్ a centralized hub where it routes the traffic between the multiple VPCs. That's where the definition you have to tell in the interview if someone asks. Next 172.172.31.80. Transit gateway. 2 ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్ చేస్తాం, ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్ మనం చేస్తున్నాం. Okay, sir. Done with this. Next I am doing third VPC part. Public server ఇది నెట్వర్కింగ్. ఈ సబ్నెట్ ఓపెన్ చేయండి, క్లోజ్. Table. Table. Transit gateway 3. VPC 3. I am copying the public IP. మీరు ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ డెమోకి పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేశారు, పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది, కానీ మీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ నాట్ గేట్వేకి అటాచ్ చేసినప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే.
మీరు Mm. నాట్ గేట్వేకి ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ నాట్ గేట్వేకి అటాచ్ చేస్తారు, ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేయలేదు అనుకోండి, మీరు ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. Okay, Mm. so that is not. I'll not make any confusion. Let me log into the public server quickly. Public server 1 mobile from. SSH. I am connecting to the server 1. What is my key pair? AWS. AWS. Open. Okay. sudo-user. Yes, sudo user. Okay. sudo-i root user వెళ్తుంది. Clear. ping google.com. ఫస్ట్ ఈ సర్వర్ నుంచి బయటికి ట్రాఫిక్ వెళ్తుందా? వెళ్తుంది. ఓకే. ping mintra.com. ఓకే, అంటే బయట ఉన్న వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది మన సర్వర్. Yes, sir. మన విపిసి నుంచి బయటికి వెళ్తుంది అన్నట్టు. పింగ్ విపిసి 3 చూద్దాం ఫస్ట్. కనెక్ట్ అవుతుందా? Yes, sir. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటి, ట్రాఫిక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి 1 to 2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ పింగ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, చూద్దాం రౌటింగ్స్ ఏమన్నా. ట్రాన్సిట్ గేట్వే వెళ్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి. transit gateway route table ID.
Sessions. Transit gateway 1. Log into the public server. VPC 3. Open. పింగ్ అవుతుందా అండి? మనం ఎక్కడున్నాం Yes. ఇప్పుడు? మనం మనం ఏ సర్వర్ ఇది? 114 ఏది? Public server. అంతే, పబ్లిక్ సర్వర్ కదా. Mm. ఇది చూడండి 172 సిరీస్. ఇది Yes, sir. ఇది 172 సిరీస్ అంటే ఇది ఏంది? ఇది VPC 3 VPC 3 public. పబ్లిక్ సర్వర్. Mm. అంటే ఈ సర్వర్ నుంచి మనం Private. పింగ్ చేస్తాం. Right. VPC టు ప్రైవేట్ దాన్ని పింగ్ చేసినాం. పింగ్ Yes. చేస్తే అవుతుంది. ఓకే, అవుతుందా? Yes, sir. సేమ్ ఇక్కడ నుంచి పింగ్ చేస్తే అవుతలేదా? కొంచెం Yes. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సక్సెస్. Mm. పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్కి సక్సెస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోతలేదు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోతుందో చూద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సక్సెస్ కాదు చూద్దాం. 193. సర్వర్ అయిపోయేది. పబ్లిక్ సర్వర్ ఇది. అవుతుందా? Sir. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సక్సెస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి Yes. సక్సెస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అవుతలేదు, అంతే కదా? Mm. అదేందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. రౌటింగ్స్ ఏదైనా రౌటింగ్స్ ఇష్యూ.
बुक करें क्या? Notable. Sorry. Okay, I got that. ఇప్పుడు విపిసి విపిసి 2 సిఐడిఆర్ రేంజ్ ఏందండి? ఇది కదా విపిసి 2 సిఐడిఆర్ రేంజ్ is what 192.168. Yes. Yes, sir. See here what we kept. 198. So that's where our server is not able to connect to that server. Yes, sir. So this is what I tell you to cross check the route tables. Okay, whenever you are not able to do something, I've told you, right, you have to cross check the routings. Somewhere we have done some mistake, right? Yes, sir. So now I am changing this. Don't give any spaces. Give the correct CIDR range. Again come here from the server 1. Okay. Yes, sir. So this is how the transit gateway makes. This is how transit gateway makes different servers from different VPCs. Different servers, different public subnet. It may be public to public. It may be public to private. It may be private to private. Okay. I tried this thing, right? You can try differently. You do this. For example, you connect from the public to private and try pinging private to private. Okay, sir. This is one scenario which I have explained to you, but you try some different. Okay. Yes. You create another private here. Okay. For example, let's say this is a private subnet. What you do? You log into the public. From public to private you log in, and from private you will start pinging this private server. Yes, sir. Okay, the configuration, you see the configuration. Okay, see the architecture and you follow. You do this is very interesting topic. In the same way you can do with multiple VPCs. Okay, to avoid confusions, I just took these 3 VPCs as an example. You can try multiple VPCs same session in the real time you will be VPCs. Okay, sir. So that's where that is సో మరి అన్ని ప్రైవేటే ఉంటాయి. CH 400 అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సర్వర్ కి డైరెక్ట్ లాగిన్ అవ్వలేవు. ప్రైవేట్ సర్వర్ కి లాగిన్ అనేది మనం ఒక ఈ పబ్లిక్ సర్వర్ ని మనం ఒక బ్యాష్ అండ్ హోస్ట్ లేదంటే జంప్ సర్వర్ అని ట్రీట్ చేసి మనం అందులో నుంచి ఇలా జంప్ అవుతాం.
అలా కాకుండా ఓపెన్ విపిఎన్ సర్వర్ లాంచ్ చేసి అలా విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టాపిక్. సో yeah, thank you for this. Tomorrow we will cover other topic. This is Transit Gateway Master. Okay, sir. Thank you, sir.